Module 4 Slope Deflection Method. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Slope deflection method is a classical method of structural analysis used to determine the moments and rotations in statically indeterminate beams. This method is especially useful for analyzing continuous beams. Hello students, I am Shiv Prasad. Let's solve this problem. Rajur Academy. Grow with knowledge. This is the problem. Analyze continuous beam A, B, C, D in figure 6 by slope deflection method and then draw bending moment diagram. Take EI is a constant. Support A is fixed end. Support D is free end. They are given loads 100 kilonewton point load and 20 kilonewton per meter UDL and the span of BC. Steps to solve this problem. Step 1, fixed end moments. Step 2, slope deflection equations. Step 3, bending moment diagram. We already know that fixed end moments for a point load and UDLs. For span AB, A and B, there is a point load of 100 kilonewton. From A to point load, there is a 4 meter. Then from point load to B is a 2 meter. Fixed end moment for point load, the formula is minus W AB square divided by L square. That is equal to minus W is 100 into A is 4 and B is 2 divided by L is 4 plus 2, 6 square. Fixed end moments B to A, that is equal to W A square B divided by L square. Then second span, that's a UDL BC, 20 kilonewton per meter. So formula for fixed end moment, FEM BC is equal to minus W L square by 1. Similarly, FEM C to B is equal to WL square by 12. The fixed end moments, as we know that for span A to B, from A to B, FAB or MFAB, both are same. That is equal to minus WAB square by L square. 100 into W is 100, A is 4 and B is 2 divided by L is 4 plus 2, that is equal to 6. After calculating, we will get a minus 44.44 kilonewton meter. Fixed end moment for span B to C, there is a UDL of 20 kilonewton per meter. So MFBC is equal to minus WL square divided by 12. W is 20, L span is 5 meter. So 20 into 5 square divided by 12, we will get a minus 41.67. So similarly, MFCB we will get a 41.67 and MFBA we will get a 88.8. Just the formula is different. Then FCD, C to D, there is a 20 kilonewton point load that will act towards a C. So the moment at C to D minus 20 into 1.5. So MCD is equal to minus 30 kilonewton meter. So adana illen bardare MFCD minus 20 into 1.5, 30 kilonewton meter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ.
FAB is equal to minus 44.44, FBA is equal to 88.88, FBC is minus 41.67, FCB is 41.67, FCD is minus 30 kilonewton meter. Okay, slope deflection method, second step. Step 2 is a slope deflection equations. You have to remember this equation. MAB is equal to FAB plus 2EI divided by L into 2 theta A plus theta B. For span BC, MBC is equal to FBC plus 2EI by L into 2 theta B plus theta C. So we already calculated fixed end moments. FAB is equal to minus 44.44. I will write it here. MAB is equal to FAB plus 2 EI divided by L 2 theta A. Theta A is 0 for fixed end plus theta B. That is equal to FAB is minus 44.44 plus 2 EI divided by L of span AB is 4 meter. So 4 theta A is 0 plus theta B as it is. Minus 44.44 plus 2 1 ja 2 2 ja, so 1 by 2, sorry, 4 plus 2, span AB is 6. Okay, span AB is 6, so 2 1 ja 2 3 ja, so 1 divided by 3 EI theta B. This is what MAB. Similarly, we can calculate MBA. FBA plus 2 EI divided by L into 2 theta B plus theta A, that is equal to 88.89 plus 2 by 3 into EI theta B, because theta A is 0. Theta A is 0. MBC is equal to FBC is minus 41.67 plus 2 EI divided by L. L is 5 meter. So 4 by 5 EI theta B plus 2 by 5 EI theta C. Here theta B and theta C are unknown values. MCB is equal to, similarly, FCB is 41.67 plus 2 EI by L. L is 5 meter. So 4 by 5 EI theta C plus 2 by 5 EI theta B. MCB is minus 30 kilonewton. Already we calculated, because moment at C from the free end 20 kilonewton, we will get a 20 into 1.5, that's equal to 30 kilonewton meter. From the slope deflection equations, we have two unknowns, theta B and theta C. Okay, we can solve it by considering the boundary conditions. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. At support B, there is a two spans BC and BA. The total moment at this point will be 0. Therefore, moment towards BA plus moment towards BC, that is equal to 0. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. Similarly, consider a support C, moment CB plus moment CD, that is equal to 0. Now, from first condition, MBA plus MBC, that's equal to, we will get 88.89 plus 2 by 3 into EI theta B. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ equation, this is MBA, then minus 41.67 plus 4 by 5 EI theta B plus 2 by 5 EI theta C is a MBC. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. MBA is equal to minus 88.89 plus 2 by 3 EI theta B. MBC is minus 41.67 plus 4 by 5 EI theta B plus 2 by 5 EI theta C. After solving this equation, we will get 47.22 plus 22 divided by 15 EI theta B plus 2 by 5 EI theta C is equal to 0. Similarly, consider condition 2, MCB plus MCD.
MCB is minus 41.67 plus 4 by 5 EI theta C plus 2 by 5 EI theta B. Okay, write it here. MCD is minus 30. MCD is minus 30. So MCD is minus 30. After solving, we will get a 11.67 plus 2 by 5 EI theta B plus 4 by 5 EI theta C. Here we have two unknowns from the previous step, equation 5 and equation 6. Solving equation 5 and equation 6, we get EI theta B is minus 32.67 and EI theta C is 1.75. Okay, equation 5 ಮತ್ತು equation 6 ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 5 and 6, we get a minus 32.67 and plus 1.75. Okay, substituting these two values in a slope deflection equations, step 2 ಒಳಗೇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ EI theta B is minus 32.67. ಸೊ EI theta B ಇಲ್ಲಿದೆ. So MAB is equal to minus 44 plus 1 by 3 EI theta B. So minus 44.44 plus 1 by 2 EI theta B place ಅಲ್ಲಿ minus 32.67. That is equal to minus 61 kilonewton meter. MBA is equal to 88.89 plus 2 by 3 EI theta B. So 88.89 plus 2 by 3 EI theta B is minus 32.67. We will get a 67.11 kilonewton meter. From MBC, minus 41.67 plus 4 by 5 EI theta B plus 2 by 5 EI theta C. So we will get a minus 67.11 after replacing EI theta B by minus 32.67 and EI theta C by 1.75. So next MCB. MCB is equal to 41.67 plus 4 by 5 EI theta C plus 2 by 5 EI theta B. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ EI theta C is 1.75 and EI theta B is minus 32.67. We will get a plus 30 kilonewton meter. MCD is minus 30 kilonewton meter. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MA is 61 and MBA is 67.11, MBC is 67.11, MCD is 30 and MCB is 30. So now we have to draw bending moment diagram. To draw bending moment diagram, we have to know the maximum bending moment. So maximum moment due to load 100 kilonewton WL by 4, that is equal to 100 into L is 6 divided by 4. 4 under 4, 25. So 25 into 6 is 150 kilonewton meter. Maximum moment span BC due to UDL WL square by 8. W is 20, L is 5 divided by 8. We will get 20 into 25 divided by 8. After solving, we will get 62.5 kilonewton meter. This is what our bending moment diagram. So this is maximum bending moment. Maximum bending moment due to 100 kilonewton. In the slide ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದು. So this is due to UDL. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ 62.5 kilonewton ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 15.26. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 68.26. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ 61 MAB ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 67.118 B. ಸೊ ದೆನ್ 38 C, ದೆನ್ 0 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ,
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ರೆಸಸ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವಿದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.